That's why Nuhan I told you. ඒක තමයි Nuhan මම ඔයාලට කිව්වේ. And that's why Nuhan I loved you. ඒක තමයි Nuhan මම ඔයාලට ආදරය කළේ. Okay. Welcome back to EnglishTeacher.lk. Today I'm gonna teach a new lesson to you. That's why. ඒක තමයි. මොකද්ද මේ that's why කියලා කියන්නේ එහෙනම්? ඒක තමයි කියන අදහස. එහෙනම් අපි බලමු මේ that's why කියන වචනය කොහොමද වාක්‍යයකට දාන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු වාක්‍යයක structure එක කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. That's why plus noun plus verb. That's why I admired you. ඒක නිසායි මම ඔයාව අගය කළේ. That's why I admired you. That's why people love you. ඒක තමයි මිනිස්සු ආට ආදරය කරන්නේ. That's why people love you. අපි තව එකක් හිතලා බලමු. That's why you mustn't tell the truth. ඒක තමයි ඔයා ඇත්ත කියන්න ඕන. You must tell the truth. Must කියන්නේ යුතුයි කියන අදහස මේ අවස්ථාවේදී. That's why ඒක තමයි you mustn't tell the truth. ඒක තමයි ඔයා ඇත්ත කියන්න ඕන. Okay, let's see more example using that's why. ඒක තමයි අම්මා බනින්නේ කියලා නම් කොහොමද කියන්නේ? That's why mother is blaming. That's why mother is blaming. ඒක තමයි සුපුනි අඬන්නේ. That's why Supuni is crying. ඒක තමයි එයා hina වෙන්නේ. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? ඒක තමයි එයා hina වෙන්නේ කියලා? That's why he is smiling. That's why he is smiling. ඒක තමයි ඔවුන්ට ඔයාගෙන් උදව් අවශ්‍ය. That's why they need your help. That's why they need your help. එහෙනම් කොහොමද අපි කියන්නේ? ඒක තමයි අය ඔයාට වෛර කරන්න කියලා. එහෙනම් that's why she hate you. That's why she hate you. අපි අවසාන example එක විදිහට අරගෙන බලමු. ඒක තමයි මම ඔයාට ආදරය කරන්නේ. That's why I love you. That's why I love you. එහෙනම් ඔයාට පුළුවන් මේ that's why ඒක තමයි කියන පදය පාවිච්චි කරලා ලස්සනට ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පාවිච්චි කරන්න. So you can try. So you wanna watch more videos like this? Subscribe EnglishTeacher.lk. So comment කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. I am Darshani Herath from EnglishTeacher.lk.